Recording items. Good afternoon. Let's start. Okay. So we saw Anglo-French wars called Carnatic Wars. Now we move into Bengal. So the rise of English in Bengal. So you can see that British gained permission from the Mughal Empire, and permission was given Shuja Uddin Muhammad Khan in 1651. Who is this Shuja Uddin Muhammad Khan? Shuja Uddin Muhammad Khan is son of Shah Jahan, and he was the brother of Aurangzeb. And Shuja Uddin Muhammad Khan was the governor or Subedar of the Bengal. So English gained permission from Shuja Uddin Muhammad Khan, son of Shah Jahan, and they started in the eastern India in Qasim Bazar, which is near Murshidabad in today's Bangladesh region, and in Patna in Bihar region of Bengal province. So where is Fort Bachbach? Where is Calcutta? Where is Chandarnagar? Where is Srirampur? Where is Hooghly? Can you see the Chandarnagar area? You can see the Hooghly river. So in Hooghly river, what you find? You find Fort Bachbach, Calcutta city. Then you have Chandarnagar area. Between Calcutta and Chandarnagar, you have one more area called Srirampur. Then you have Plasi, Murshidabad. So you can see all these important cities are there on the banks of river Hooghly. So in 1690, Aurangzeb gave trading rights to English in Bengal. So the city of Calcutta was founded by Job Charnock, and he started the first factory in a place called Sutton Nati. So later the Sutton Nati, when amalgamation of Kalikata and Goindpur, this becomes the town of Calcutta. So the autonomous state of Bengal. The rise of autonomous state of Bengal. Now you have the chronology. Arrange the following Nawabs of Bengal in order of precedence. Siraj-ud-Dawla, Shuja-ud-Din Muhammad Khan, Ali Khan. What is the option? Huh? D, B, C. We'll see after the question. So 1707, Aurangzeb dies. When Aurangzeb dies, the decline of Mughal starts. Now, who becomes the kingmakers? The powerful noble. Who? This starts with Irani, Hindustani, Turani, and Afghani parties play the politics. So in 1721,
Muhammad Amin, the Turani party fellow, becomes the Nawab Wazir. Later, ul Mulk becomes the Wazir in 1722. And in 1724, Rangila appoints Nizam ul Mulk as the Subedar of Deccan. So when he holds two positions. One as Nizam holds the position of Subedar of Deccan and Wazir of Mughal Empire. So this Nizam ul Mulk goes and creates an autonomous state for himself, and that becomes the autonomous state of Deccan or Hyderabad. So it is the first autonomous state. Later, after Hyderabad, Murshid Quli Khan is the founder of the Bengal state, autonomous state. So Hyderabad is the first autonomous state. Second is Murshid Quli Khan. Third is Saadat Ali Khan Awadh. So who is Murshid Quli Khan? Murshid Quli Khan is the founder of the Bengal state, autonomous state. He declared his grandson Sarfaraz Khan as successor. Who is Sarfaraz Khan? Sarfaraz Khan is maternal grandson of Murshid Quli Khan. That means his daughter's son. Murshid Quli Khan's daughter's son. So, however, Sarfaraz Khan did not want to sit on the throne. He wanted his dad, Sujauddin Muhammad Khan, who is son-in-law to Murshid Quli Khan, to sit. Who is Sujauddin Muhammad Khan? Sujauddin Muhammad Khan is son of Shah Jahan. That means what is the relationship between Shah Jahan and Murshid Quli Khan? Both are in-laws. Then what is relationship between Sarfaraz Khan and Shah Jahan? Shah Jahan is paternal grandfather. Murshid Quli Khan is maternal. Magavadiya vandadu Murshid Quli Khan udiya parent. Magan valiya vandadu Shah Jahan, Sujauddin Muhammad Khan, Sarfaraz Khan, our lineage, Mughal lineage. So you can see that Sarfaraz Khan wanted his dad to be the Nawab of Bengal. So we can see that Sujauddin is the second Nawab. So who is the first founder Nawab? Murshid Quli Khan. Murshid Quli Khan is succeeded by Sujauddin Muhammad Khan. Now Sujauddin Muhammad Khan dies. After the death of Sujauddin Muhammad Khan, Sarfaraz Khan becomes the new Nawab of Bengal. So he was Nawab for only 1 year. Now Sarfaraz Khan is challenged by another person called Alivardi Khan. Who is Alivardi Khan? Alivardi Khan is the deputy governor of Bihar. In the Bengal province, he is the deputy governor of Bihar. So Alivardi Khan, he doesn't like Sarfaraz Khan, so he goes and kills Sarfaraz Khan and he claims the throne for himself. So Alivardi Khan is the fourth Nawab of Bengal. So when he becomes Nawab of Bengal, politics changes. So you can see chronology: Murshid Quli Khan, Sujauddin Muhammad Khan, Sarfaraz Khan, and then you can see Alivardi Khan. So who is Alivardi Khan? He is deputy governor of Bihar. So in 1741, he rose in revolt against Sarfaraz, and Sarfaraz was killed by Alivardi Khan. When Alivardi Khan came as the Nawab from 1741 to 1756, what was his issue? He had to constantly fight. You can see that the Nawab of Bengal founder Murshid Quli Khan and Sujauddin Muhammad Khan, son of Shah Jahan Emperor, both of them, they reorganized Bengal and with respect to finances, administration, and in day-to-day affairs, and Bengal became very prosperous. That is why Bengal became very rich, because of the founder. And this Murshid Quli Khan,
like Saadat Ali Khan and Nizam ul Mulk are very simple people, austere people. They don't have any vices like women, wine, or dining, and other things which the Mughal successors had. These people did not have. That is why the autonomous states are more successful than the central government. So the founders of Hyderabad, Bengal, and our they are of people with visionaries. They were very much people friendly, hardworking, and they maintained religious tolerance, and they had a foresight. That is why Bengal, Awadh, and Hyderabad was very successful. So Alivaradi Khan, when he comes, 15 years he rules till 1556. All these 15 years is not a very good reign for him because he did not sit on the throne by merit, but he fought and he sat on the throne. So who was the major personalities or who was troubling the Bengal was Marathas. We can see Marathas continued from the western side, enter the Awadh Bengal province, and they extracting Chaut and Sardesh Mukhi. In this, Maratha threat was more, and the incursions also impoverished Alivaradi Khan. So you can see the autonomous state of Bengal from where from all these areas come under the Bengal. It's a very big province. So who were there here? Marathas. And Marathas were constantly entering and raiding the kingdom of whom? Kingdom of Alivaradi Khan. So this constant 15 years till 1756, it was totally under his reign. So 1756, Alivaradi Khan dies. So English were kept on what you called fortifying, and they started the many factories and expanding. And now English are asking the Bengal government to give them a permission to set up a moat around Fort William. What do you mean by moat? MOAT? Huh? சொன்னீங்க கரெக்ட். நீங்க சொன்னது கரெக்ட் தான். மவுண்ட் மீன்ஸ் என்ன இது? நீங்க தஞ்சை பெரிய கோயில் போயிருக்கீங்களா? அது சுத்தி என்ன இருக்குன்னு பாத்தீங்களா? என்ன இருக்காங்க? குழி. என்னது குழி? நல்லா பாசனத்துக்கு தண்ணி பாய்ச்சறதுக்கா? இந்த குழியில என்ன இருக்கும்? முதலை அலிகேட்டர்ஸ். ஏன்னா இது வந்துட்டு வெறும் தரையா இருந்துச்சு என்ன செய்வாங்க ஆட்கள் வந்து then what they will do? They will travel. Yes or no? மேல ஏறுவாங்க. Suppose if there is what? Alligator. இந்த alligator இருந்துச்சுன்னா யாருன்னா வருவாங்களா? இப்ப ஏறுறவங்க என்ன செய்வாங்க? Can you see that people cannot just okay, they don't have the capacity to throw such a இப்போ accuracy போய் அவங்களும் போனது அவங்களால என்ன செய்ய முடியாது அவங்க கீழே ஏறணும்னா இந்த இடத்துக்கு வந்து தான் ஏற முடியும் அதுக்குள்ளேயோ alligators will attack them. So this moat was to safeguard the fort. So moat was done to safeguard the fort of Saint William. So you can see 1756 Alivaradi Khan passes away. When Alivaradi Khan passes away, who becomes the next Nawab? Alivaradi Khan's grandson Siraj ud Dawla becomes the new Nawab. When Siraj ud Dawla sits on the throne, one thing he sees that, so you can see the chronology: Murshid Quli Khan, Sujaudi Muhammad Khan, Sarfaraz Khan, Alivaradi Khan, Siraj ud Dawla. Now go back to the question. Arrange the following Nawabs of Bengal in order. First Murshid Quli Khan, Sujaudi Muhammad Khan, Sarfaraz Khan, Alivaradi Khan, Siraj ud Dawla. இப்போ இங்க அந்த வருஷ பத்தி இந்த ஆன்சர் பண்ணுங்க.
So Sujauddin Muhammad Khan, Alauddin Khan, Sirajuddaula. So 2, 3, 1. Answer is D. Now we're getting chronology. If you know chronology, answer is very easy, simple. So consider the following statement. The city of Calcutta was never captured by Sirajuddaula. The capital of autonomous kingdom of Bengal was Murshidabad. Which of the statement is correct? B, only 2. D, neither 1 nor 2. Abdiya? Okay, we'll see the answer next. Sirajuddaula, when he becomes the new Nawab in 1756, after the death of his grandfather, Nawab Alivardi Khan, now there is an issue. Now, whenever there is an issue, who will enter between dispute between two people, two rival? British. Now we can say Alivardi Khan's paternal grandson Sirajuddaula is contested by Alivardi Khan's eldest daughter, Gasti Begum. Who is she? She is the Begum of Dhaka. So she wants her son, Shaukat Jung, to become the next Nawab. Already Sirajuddaula is sitting. Now there's a contestant. So this Begum, eldest daughter of Alivardi Khan, wants the what we call maternal side of grandson to sit, but Alivardi Khan ensured that his paternal side, his son's son, sits on the throne. So there's a family feud. You can see who is Shaukat Jung, is cousin to Sirajuddaula. So English politics enter. So English had learned a lesson where? In Carnatic. So now Gasti Begum is supported by whom? By the British. So Gasti Begum wanted to weaken the position of Sirajuddaula so that her son Shaukat Jung will become new Nawab. Now English, by the time, they also try politics. Now they are seeing that they know that if we are not putting gun on our fort, definitely Sirajuddaula is a very what you call he's a shrewd fellow. He will come and attack us. So என்ன பண்றாங்க, கன்னை வந்து மேல போட்டுறாங்க. எது மேல? ஃபோர்ட் மேல. நீங்க பார்த்திருப்பீங்களா, பெரிய பெரிய இது வச்சிருப்பாங்க கேனன்ஸ் ஃபோர்ட்டுக்கு மேல. அந்த கன்ஸை மவுண்ட் பண்றாங்க. ஒன்ஸ் கன்ஸை மவுண்ட் பண்ணிட்டா என்ன ஆகும்னா, அங்க லோக்கல் இருக்கிற அந்த கிங்க உடைய பொசிஷன் அண்டர்மைன் பண்ணிடும். யூ அண்டர்ஸ்டாண்ட்? அதாவது இன்னொரு ராஜ்யத்தில் தலைமை பீடத்துல இன்னொருத்தர் வந்து கன்னை போட்டு அவங்களுடைய அதிகாரம் செலுத்தும் போது that Nawab will not have no what he called authority. So it will undermine the authority. So now Sirajuddaula becomes very furious. He is what he called, he wanted to fight this injustice. How can British mount without his permission? Now Sirajuddaula is encountered by the tri-party. One side Gasti Begum, other side Shaukat Jung and British. All three joined together, tried to weaken the position of Sirajuddaula. So Murshidabad was capital of Kingdom of Bengal. Now we answer the question. Sirajuddaula goes and attacks Fort William. Why? Edarkaga? They had mounted gun on top of the fort. So who was the governor of Fort William? Roger Drake was the governor during this time. He was defeated. Sirajuddaula captures it. And city of Calcutta comes under the control of Sirajuddaula. So once Sirajuddaula captures city of Calcutta and Fort Saint William, Manik Chand, he was made the new governor of Calcutta, and Fort Saint William comes under the control of new governor of Calcutta, Manik Chand, under Sirajuddaula. So we can see that in the map, there is what he called, you can see when you enter Calcutta in this river, you will find Fort Bajbaj, Calcutta, then you have Chandarnagar, Srirampur, Hooghly, then you will have Plassey, and then you will have Murshidabad and Mungar, which is all on the banks of Hooghly. So the Calcutta city, first question for a statement, the city of Calcutta was captured or never captured? That means it was captured. For first statement, wrong. The capital of autonomous state of Bengal was Murshidabad. Statement 2 is correct or wrong? So that means answer in a statement 1 is wrong, only 2 is correct.
So what is the option? B. So black hole tragedy happens. So when Manik Chand was put under the control of Fort William, so in a small room of 40 feet by 5 feet by 5 feet by 140 feet, 100 feet room, there nearly 146 people were put inside without any ventilation overnight. In this, only 23 survived. That means 123 people died. When 123 people died, this becomes a very big issue. But did black hole tragedy happen? That is a question. Why? Because it's a controversial thing. Because during that time, Ghulam Hussain, who is a prominent writer of the Bengal history, he never mentions about black hole in his book Siyar ul Mutkarin. He has given account of everything, but this black hole incident is not given. So J.Z. Holwell is the survivor of this incident. He narrated it. So there's only one eyewitness called J.Z. Holwell. Whether this really happened, nobody knows it. But because of this only, Robert Clive goes. Whether it is a stage enacted, we do not know. But there is no authenticated reports because C.R. Ul Mutkarin does not mention anything about black hole tragedy. So this J.Z. Holwell succeeds as governor of Bengal after Robert Clive for a short period. He's the acting governor general. So black hole tragedy becomes the cause for Battle of Plassey. Immediate cause. So Robert Clive, after his great success in Carnatic, in the Second Anglo-French War in Carnatic region, he, in the Battle of Trichinopoli, he got very good, what you call, kickbacks because Walaja was made Nawab. Now he's coming with that victory and he becomes more aggressive. So Robert Clive, hearing this incident, he comes with marches, with troops, with admiral. He sails through from Madras to Calcutta. When he comes, now Manik Chand is the governor of Calcutta. Fort William is in the hands of Manik Chand. So as usual, Robert Clive, when he sees a person, he will calculate whether he is a person of value or he is a different kind of person. Manik Chand is not truthful. So Robert Clive, what he does, as usual, what he does, bribes, then Manik Chand gives this Fort William to whom? Back to Robert Clive. Once Fort William was captured back with bribery, now what happens? Now Robert Clive's politics takes place. So the Treaty of Alinagar is now when Fort came back immediately, Nawab Siraj-ud-Dawla is not in a position so to go and fight back. So Treaty of Alinagar 1757 it was signed by Robert Clive and Siraj-ud-Dawla. Terms of treaty. Now Siraj-ud-Dawla, he has already faced one rebellion under the hands of Manik Chand. Minting rights of Bengal was given. Second, compensation for the losses to the British has to be paid, particularly black hole tragedy. And free trade in Bengal is once again ratified by whom? By Siraj-ud-Dawla. So Treaty of Alinagar was simply, whenever British signs a treaty, that is the end of that state. Now Robert Clive hatches conspiracy against whom? Conspiracy against Siraj-ud-Dawla. What is a conspiracy? Conspiracy is that Robert Clive will come with whom? He'll bribe Mir Jafar, Manik Chand, Amin Chand, Jagat Seth, Rai Durlab. All these persons will be bribed and they will be brought. Now, Siraj-ud-Dawla is left with only two generals, Hindu generals, and his own warlord, the commander-in-chief, Siraj-ud-Dawla's Mir Jafar, betrays him in middle of the battle. So you can see Mir Jafar, Kadim Khan, Rai Durlab, Amir Chand, and Jagat Seth all become what? Traitors against Siraj-ud-Dawla. So Robert Clive bribes everybody and brings under his plan to destroy Siraj-ud-Dawla. So meanwhile, what Robert Clive does, he goes and destroys the Chandar Nagore area, which is under French occupation.
and he captures it. So French that is removed. So Battle of Plassey takes place in 1757. What was the immediate cause? Black hole tragedy. But there were economic causes. What is that? Prosperity of Bengal. How? Land revenue system introduced by Murshid Quli Khan as well as Suja Uddin Muhammad Khan was very effective. Very effective means what? Agriculture flourished. More revenue. More revenue means more trade. More trade means more business. More business means foreign currency trade. So in this way, the Britishers were very much envious about the prosperity of Bengal because of the efforts of Murshid Quli Khan and Suja Uddin Muhammad Khan. It was very wealthy. It attracted the wealth attracted the British. What was the political causes? Political causes means English had rivalries there, particularly in Bidara. You have Dutch in Chandarnagar area. You have French. So now Britishers use their might and win Chandarnagar area where French is decimated and Bidara, they also is thrown out. Dutch is thrown out in Battle of Bidara. So now English doesn't have any other competitor. So they become what? Political masters, supremacy of English in Bengal. So Bengal, another thing, it was far away from northwest frontier. So that is very comfortable for him because otherwise Bengal would have been under the attack of Ahmad Shah Abad Ali Durrani. So since it is far away, it was very easy for them to administer and capture it. So on 23rd June 1757, forces of Robert Clive, Siraj-ud-Dawla, they meet at a battlefield called Plassey. In this Plassey, you can see French forces were supporting Siraj-ud-Dawla. Some historians consider this battle as part of 7 years of war between France and England, but we can see that it is all the politics of Robert Clive. It brought this Battle of Plassey. So can you see the what you call the map where you have Fort Baj, you have Calcutta, you have Sri Rampur, then you have Hooghly, then you have Plassey, then Murshidabad. So you can see in this map how Murshidabad and Plassey are nearby the capital of Bengal, Murshidabad. So Battle of Plassey, no arms were used. Robert Clive won it diplomatically. No, Robert Clive won it diplomatically or treacherously. அவர் வந்துட்டு அவருடைய திறமையால கிடைச்சிச்சா இல்ல அவருடைய வஞ்சகத்தினால இந்த வெற்றி கிடைச்சிச்சா? வஞ்சகத்தினால. So it is treachery what made Robert Clive win this. So some historians say that this battle is never fought only. Why? Because it is the shortest battle for 90 minutes only. It would happen. By the time in center of the war, the Bir Jafar turns away and goes. And that chaos, Robert Clive treacherously wins this battle. Siraj-ud-Dawla later goes and executes or was killed by Mir Jafar. Now, once the battle is over, Robert Clive appoints Mir Jafar as what? Now, new Nawab. And does Robert Clive stop with that? Now he says, okay, you have been made Nawab. Now give me what? Now we go to the chronology. Murshid Quli Khan, Suja-ud-Din Muhammad Khan, Sarfraz Khan, Alivardi Khan, Siraj-ud-Dawla, Mir Jafar. So the treaty was signed between Robert Clive and Mir Jafar. What was the treaty? 1.77 crore was paid as war indemnity. That means what? 1.77 crore. It came as what? Damages for the war. And Mir Jafar will consider all the enemies as the enemies of British. French settlements in Bengal, all what was there, everything will come under direct control of British. British army will be maintained and Mir Jafar has to pay for its professional maintenance and take care of it. So in this way, Bengal bled white. That means extraction of huge amount of money from Nawab of Bengal. It lost all its resources. This money was held in the Battle of Vandivash in the Third Carnatic War. Are you getting? Are you understanding? So Clive's Jagged, you can see British East India Company.
Robert Clive got a separate territory. What is the territory? 24 Parganas. 24 Parganas was a territory that was what? Exclusive right of whose? Robert Clive. So that earlier from this 24 Pargana, very rich division of Bengal province, it was tax was paid to Nawab, to the Nawab. Now the tax is coming under whose? The entire property belongs to whom? Robert Clive, and tax also is coming to him. So he is getting two, not only tax, entire property. So he becomes what? Tax on revenue is coming. His entire Jagir is his. Now he became the boss of his own boss. That means he has his own command. So what are the consequences of Battle of Plassey 1757? Huge drain of resources, economic drain of resources. Bengal went to British, and this wealth from Bengal strengthened the hands of British to fight the Dutch and the French. And not only that, this weakening of economic situation of Bengal happened because of drain of resources. So politically, Siraj-ud-Dawla was the last sovereign Nawab of Bengal. He had the spine to fight and die in the war. After the death of Siraj-ud-Dawla, Mir Jafar, Mir Qasim and all, they are just puppets. They don't have their acumen to directly fight. So now sovereignty of Bengal is compromised in the political consequences, sovereignty. So British supremacy of Bengal started. Now, what is the British got? What is the strategic consequences of victory of Plassey to them? First, French was eliminated, Dutch was eliminated, and Bengal became the stronghold of the British. And the wealth of Bengal, which money, all they got, which they extracted huge war indemnity, they go and use that money in the Third Carnatic War, particularly in the Battle of Bandiwash. Sir Ayerkut got lot of money and what he called the strength of the army to fight the French in South India. So Battle of Bidara 1759 was fought between English and Dutch. So you can see that Mir Jafar was now became Nawab. He was constantly pestered for more and more resources by the British. Now he got agitated. He wanted to get rid of British. So he cannot do it alone. See, he called Dutch to come and support him. So Dutch came and supported Mir Jafar, and Mir Jafar tried to fight British, but Mir Jafar and Dutch were eliminated by the powerful English. Once Dutch was defeated, English made sure that Dutch will not be there in the subcontinent. That means they will be thrown out of India. So Dutch will go to Sri Lanka and Indonesia, Java, Sumatra Islands, and they never come back into the politics of India. So who becomes supreme now? British. So British supremacy entrenched. 1760, Robert Clive goes to London, and J.Z. Holwell. Who is this J.Z. Holwell? The survivor of Black Hole tragedy. He becomes acting Governor General. After a few months, Henry Vansittart, he becomes the new Governor General from 1760 to 64 as new Governor General of Bengal. So Mir Qasim. Now Mir Jafar, he was not in a position to pay more and more tax. So British removed Mir Jafar and they put Mir Qasim. Mir Qasim rules for 4 years from 1760 to 1763. So can you go with the chronology? Murshid Quli Khan, Sujauddin Muhammad Khan, Sarfraz Khan, Alwadi Khan, Siraj-ud-Dawla, Mir Jafar, and Mir Qasim. Okay, so British demanded more and more money from Mir Jafar, and more resources from Bengal got drained. Now, no more in treasury. People doesn't have money. Jafar is unable to meet the demands, huge demands of British. Now, British, what they do? Okay, you're not giving money. We want territory. Give me Burdwan and Nadia provinces of Bengal. Jafar refused. What happened? If you're not giving us territory, if you're not paying us the tribute, what we are asking, you will not remain in power.
So Henry Vansittart, when he came, he removes Mir Jafar from the position of Nawab, and he is replaced by his son-in-law, Mir Jafar's son-in-law, Mir Qasim becomes the new Nawab. When Mir Qasim comes as a new Nawab, Henry Vansittart, he signs a treaty with Mir Qasim. What are the terms? Rupees 5 lakh Mir Qasim has to give to British. And Mir Qasim has to treat all the enemies of British as enemies of Bengal. And he will transfer 3 districts of Burdwan, Midnapur, Chittagong. So accordingly, British get very important fertile regions of Bengal is Burdwan, Midnapur, and Chittagong area. So Mir Qasim, meanwhile, he concentrates on administrative reforms. So he understood that if you are there in Murshidabad, definitely British will already they have put a what you call the subsidiary force which he has to maintain, and now they will put a resident and he will try to meddle in the affairs of the company. So what he did, we should not be there with your dushman. There's a saying in Hindi, dushman kidhar hai, dushman aapka baghal mein hai. So the enemy of Mir Qasim was British. He doesn't want them enemy to be anywhere near him. So he shifts his capital from Murshidabad to the borders of Bengal at Bihar, place called Mungar. So Mungar, from there, he starts an arms factory. He brings in Burgin Khan, the Armenian commander, and they start an arms factory and reform. And he wanted to modernize his army, Bengal army, on the lines of Europeans. So in this way, Mir Qasim now goes to Mungar. But there also British aid tries. So when he wanted to the British to reduce interfere, while going to Patna, he kills few English women as well as children there, and now the anger of British turns against Mir Qasim. So Britishers want to hunt down Mir Qasim. So what they do? So they now wanted to take vengeance for the act of Mir Qasim of killing officials, children, and women. So now Ram Narayan episode takes place. Who is this Ram Narayan? When Mir Qasim comes to become the Nawab, he is not liked by the deputy governor of Bihar. How Alivardi Khan was not liking Sarfaraz Khan, similarly, this Ram Narayan was not liking whom? Mir Qasim. And this Ram Narayan was a close ally of whom? British. So you can see that this deputy governor of Nawab was against Mir Jafar and later against Mir Qasim. Now Robert Clive interfered into this issue and he pacified and told that wait for some time, now you don't react. So Mir Qasim came to power. Further, this Ram Narayan was not happy. What he did, Mir Qasim calls this deputy governor to come to his court and show the records, how much money has come, how much has been spent, what is remaining, what has been sent to central government as taxes. So Mir Qasim was encountered rebellion by Ram Narayan. He did not come and show any of the records. So what happens? Mir Qasim orders the death of Ram Narayan and he executes him. Once Ram Narayan was executed for his what he called for disrespecting the Nawab, British were very unhappy. So the issue of Dastak starts. So you can see Farooq Siyar in 1717 gave the Magna Carta. How many months he gave? 3. One respect to Bengal, one respect to Hyderabad, one respect to Surat. So British got trading rights, free trading rights using passes called Dastaks. And how? Personal inland trade and leasing of this Dastaks for commission. So with this, it impacted the revenue of Bengal and also it impacted the governance of Bengal because revenue became low. So Mir Qasim tried to now negotiate some kind of a deal with the British. But British was very adamant and said that Mir Qasim wanted British to pay some kind of taxes for the goods. British did not
accept. So what happened? Mir Qasim, he very tactfully said that, okay, if you're not paying taxes, my entire country will not pay tax. என்ன பண்ணிட்டாப்ல வரி விதிச்சாரா வரி அவங்களுக்கு சலுகை கொடுத்தாப்ல. So tax exemption was given to whom? To all the people of Bengal. Bengalis were given. If Bengalis were given this exemption, what happened? Now Indians did not pay any tax. Automatically, the product prices came down, and the British product prices was still further costlier than compared to Indian. Now Indian people started Swadeshi. They started patronizing, and they got a lot of revenue with this act. So in this way, Mir Qasim now earns the wrath of British. So British suffered huge losses because of this policy of exempting Indians from paying taxes from all inland duties. So 1763, there was a lot of skirmish between the Mir Qasim, the Nawab, and the British East India Company. So Mir Qasim, now he runs to what he called to Mungar. In Mungar, Murshidabad, now English bring their forces again, and they defeat Mir Qasim in Mungar as well as Murshidabad. So now what happens? Murshidabad and it comes under British control, Murshidabad, and in that place, who sits on the Nawab's throne? You can see British go bring back Mir Jafar and sit. Meanwhile, after the loss of Mir Qasim in Mungar, he goes to Patna. From Patna, he tries to put a resistance. So Patna incidents happens. When Mir Qasim was defeated in the Battle of Mungar, he goes to Patna. In that Patna, in 1763, he goes and kills innocent women, children of Patna who were British citizens. So, and from Patna, he runs away, flies to Awadh. So when Mir Qasim flies away from Mungar to Patna, and Mir Jafar was made the new Nawab of Bengal. So you can see one more chronology: Murshid Quli Khan, Shuja-ud-Din Muhammad Khan, Sarfraz Khan, Alwadi Khan, Siraj-ud-Dawla, again Mir Jafar, Mir Qasim, again Mir Jafar. So Battle of Buxar takes place. Where this Battle of Buxar takes place? So you can see that it is few hundred miles. Where was Mungar? Mungar was here. So Patna in Buxar. So you can see the forces of English versus the forces of Arab, forces of Mughal Empire. So Mir Qasim allied with Shah Alam II, the Mughal Emperor, and Shuja-ud-Dawla, the Nawab of Awadh. Battle of Buxar takes place on 22nd October 1764. On this day, Buxar, who defeats the tri-party? English, under whose command? Major Hector Munro. Major General Hector Munro. Major General Hector Munro defeats the unified tri-party of Mir Qasim, Shuja-ud-Dawla, Shah Alam II, the Mughal Emperor. Three of them were defeated. When three of them defeated, huge, what you called now, sums of money were exchanged, and now supremacy of English starts. How? The return of Robert Clive from London. So he signs the two treaties of Allahabad. First, Robert Clive enters India in 1765. He becomes the second, what you call, governor of, or second governorship for Clive. So he was just only for 2 years. So he defined the relations with Mughals and Awadh. So Treaty of Allahabad, one with Nawab of Bengal takes place. So first Treaty of Allahabad parties were Robert Clive and Siraj-ud-Dawla. Later, now Robert Clive plays treachery, Shuja-ud-Dawla dies. Yes or no? Mir Jafar kills. So now from Bengal, Allahabad and Kora was transferred to the English company that will be given to Shah Alam II. Rupees 50 lakh war indemnity was given to
British, and transfer of Varanasi and Ghazipur to British, particularly Varanasi. Ghazipur was given to Raja Balwant Singh, who was an ally of British. Now, this treaty, what they signed is offensive defensive treaty. What do you mean by offensive defensive? Your enemy is my enemy fight me. You have to come and help me. So this offensive defensive treaty, whenever the British needed, they will sign, it will provide help for them. And this military help will help them to rejuvenate themselves, to fight again. So military help was given whenever possible to the opposing side. So Nawab wants any help, this treaty will help. If British wants any help, the treaty will help the native countries to help the monarch. So if Nawab wants any help from the British, he has to pay for it. Whereas when British wants any help from them, they will not pay for it. So why? To maintain this army. Whose army? English army. So second Treaty of Allahabad 1765 was signed between Robert Clive and Shah Alam. The terms of treaty. Now, what they got from Allahabad and Kora from Suja-ud-Dawla, that will be transferred to whom? Shah Alam II. Now, Shah Alam II will transfer the Jamindari rights of the entire Bengal, Bihar, and Orissa. So, Shah Alam will be given pension, and the British East India Company will pay for the Nizamat rupees 53 lakhs. What do you mean by Nizami and Diwani? What is the Battle of Buxar? So, Battle of Buxar 1764, it fought after the 1857, what we call Battle of Plassey. So, the Battle of Plassey establishes supremacy of Bengal. Battle of Buxar makes English as the masters of control of entire central India because they subjugated Awadh province. So Mughals were subjugated. Shah Alam II was made pensioner, and Awadh too was under siege, subjugated under the governorship of English. So Awadh and Delhi were not annexed by Delhi. What was the reason? Why? Why? Because Ahmad Shah Abad is still alive. He is coming and attacking from northwestern side. And threat of Marathas. English did not have much success in territorial warfare. And English did not have any experience prior engaging in these areas because they did not know how this local population will cooperate with him. So the dual system of Bengal comes. What do you mean by dual system? The Mughal administration had two types of function. One is the revenue function called Diwani function. It will be handled by the Prime Minister, and this Prime Minister Diwan will be in charge of collecting the revenue and also he'll be administrating. So he's a revenue official. So he has to show records for the revenue collected and also what is spent and balance amount. And what are the Nizami functions? Nizami functions are law and order, police, foreign affairs, defense. What are they? Law and order, police, foreign affairs, defense. According to this Nizamat function, if a state wants what is called any patronage, they have to what? They have to buy what? They have to give money so that they can get the Nizami function. So Bengal now comes under the Treaty of Allahabad 1765. Diwani rights were transferred to East India Company and they become new Nawab of Bengal, who Mir Jafar. So what about law and order? So when a company gets this privilege, they will get the privilege of what we called maintaining the law and order. But this law and order, what are the Nizami function? Foreign affairs, defense, law and order, police. Can you compare police and law and order officials to the commando force and military force? இல்ல முடியாது இல்லையா? போலீஸ் கிட்ட அந்த ட்ரைனிங் இருக்குமா? கமாண்டோ ஃபோர்ஸ் மிலிட்டரிக்கு இருக்கிற ட்ரைனிங் போலீஸ் கிட்ட இருக்குமா? என்ன மாதிரி ஆம்பினிஷன்ஸ் இருக்கும் போலீஸ் கிட்ட? மிலிட்டரி கிட்ட என்ன மாதிரி ஆம்பினிஷன்ஸ் இருக்கும்? கன்ஸ் இருக்கும். அவங்க கிட்ட AK-47 அந்த மாதிரி பெரிய ஸ்னைப்பர் ஷூட்டர்ஸ் எல்லாம் இருப்பாங்க இல்லையா? போலீஸ்க்கு என்ன இருக்கும்?
3039 வந்து அவர் கத்தி வச்சிருந்து அது விட்டாக்க வேற எதுவுமே இருக்காது. அதை வச்சு போர் செய்ய முடியுமா? போர் செய்ய முடியாது. So you can see that these are the function and now function defense, foreign affairs, law and order, and judiciary, and what? 4 functions. Function. Police functions, law and order, which includes judiciary, and another thing is what? Foreign affairs and defense. So foreign affairs and defense directly company is responsible, East India Company. So what is remaining? Police and law and order. Now police and law and order என்ன பண்ணுவாங்க? British ஒரு deputy governor நவாப போட்டுருவாங்க. That person he will handle that, and they will put a resident in the court of what he called that native court. What will be the activity of that Nawab? என்ன வேலை இருக்கும் நவாப்க்கு? ஒரு வேலையும் கிடையாது. So this deputy Nawab will take care of law and order and police, and this person who is in charge of the English, he will enjoy all the benefits. Okay, so this deputy Nawab will be ruling on behalf of Nawab. Now Nawab doesn't have any permission to remove it. So by 1772, Lord Warren Hastings becomes the Governor General during the administrative what he called reforms that he wanted to bring. He saw that these two types of government, one is Nizami and Diwani, handled by two different people, two different sets of government. It will hamper the Bengal administration. So Lord Warren Hastings, he does what? He abolishes the dual system or ends the dual system to bring administrative acumen. Okay, so you can see that Lord Warren Hastings abolishes the dual government. Go take a break and come back. ஸ்லேட் இப்பயே கேக்குறாங்க கிளாஸ் முடிச்சுட்டு கொடுப்பாங்க. ஸ்லேட் நோட்ஸ் கொடுக்குறாங்க அனுப்பல சார் அனுப்பிச்சு
அது ட்ராலிஸ் இப்போ கூட லாஸ்ட் ஒரு வருடத்துக்கு முன்னாடி அது திரும்பி யூஸ் பண்ணாங்க இந்தியாவில். லாஸ்ட் 2022 the High Court Judge of Bengal, Calcutta High Court Judge, கவர்னர் பதவி தமிழ்நாட்டு எல்கலேஷன் கவர்னர் ஆனாங்க பெங்கால் ஆக்டிங் ஒரு பதவி போட்டாங்க. அது பாருங்க ரீசெண்டா அது வந்து இந்த கல்ச்சர் வெஸ்டர்ன் கல்ச்சர் அது ஃபாலோ பண்ணாங்க, இந்தியால ஃபாலோ அது போனது அவங்களுக்கு ஒரு கம்பீர ஒரு போஸ்டர் வந்தது. ஏன்னா அரசாங்கம் இருந்தாங்கன்னா அவங்களுக்கு தலையில கீழ வைக்கும். பட் இட் ஹாஸ் இன்னும் டீப்பா அதை பத்தி இது பண்ணி சொல்றது. ஏன்னா இட் இஸ் ஃபாலோயிங் திஸ். பட் ஒன் திங் ஷுவர் 2022 they used it in India after many years. சரிப்பா இதெல்லாம் கவர்மெண்ட்லாம் போட்டீங்க, தலைமையில போட்டு கிராஜுவேஷன் எல்லாம் போட்டீங்க, அதையும் போட்டீங்க. அதுதான் அதேதான். So they are following just their same tradition. அது ஏதோ சிக்னிபிகன்ஸ் அவங்களோட டீப்பா அதுக்குள்ள போல. பட் என்னன்னா புரியுதா உங்களுக்கு? ஆல்ரெடி நோட்ஸ் பிரின்சிபல் கான்செப்ட் எல்லாம் சிம்பிளிஃபை பண்ணி முகல் எம்பையர், மராட்டாஸ், நோட்ஸ் போயிடுச்சு. என்ன தேவை இருக்கு எனக்கு தெரியும். கொஞ்சம் வெயிட் பண்ணுங்க. கம்பேர் NCERTs போறது ஓல்ட் NCERT கிடையாது. பட் என்ன பண்ணிருக்கேன் டெஸ்ட்ல கூட உங்களுக்கு நியூ NCERTs எக்ஸ்பர்ட்ஸ் அதாவது ஒன் ரீடிங் இன் நியூ புக். இப்போ எதுவுமே பண்ணாதீங்க. என்ன பண்ணுங்க, ஜஸ்ட் பிபிங் சென்டரா இருக்கு இல்லையா, ஒண்ணு பண்ணீங்க. பழைய NCERT அர்ஜுன் தேவ் கீதா ஸ்டாலின் மாடர்ன் இந்தியா 8th ஸ்டாண்டர்ட் சூப்பரான தான் படிச்சு. இதுதான் காப்பி கொஞ்சம் மார்க்கெட்டில் கேட்டாலும் கிடைக்காது. இப்ப எல்லாமே மாத்திட்டாங்க. ஹிஸ்டரிய வரக்கூடியதுல கைவிட் படிக்கிறாங்க, கொனாலஜி கிடையாது, பார்த்து எதுவும் பண்ணிட்டாங்க. அதாவது ஹிஸ்டரி பொறுத்தளவு ஓல்ட் NCERT ஹிஸ்டரிக்கு தான் சேஞ்ச். அதனால நீ ஓல்ட் NCERT அது சாஃப்ட் காப்பி கொடுத்தாரு இல்லையா, கேள்வி எல்லா NCERT ஓல்ட் எல்லாம் பிரிண்ட் அவுட் பண்ணிட்டு பென்ட்ரைவ் போய் வாங்கி யூஸ் பண்ணி எல்லாமே போயிடுச்சு. நான் காப்பி எதுவுமே கிடையாது. சாப்பிட்ற என்ன போயிடுச்சு. இப்பதான் கலெக்ட் கூகுள் மெட்டீரியல் என்னுடைய மாடர்ன் இந்தியா பப்ளிஷ் பண்ண மெட்டீரியல் டைப் பண்ணிச்சு. காப்பி ஹார்ட் டிஸ்க்ல 2 காப்பி பண்ணி வச்சுருக்கேன். ஹார்ட் டிஸ்க் சேர்த்து பண்ணிட்டாலே கிரியேட் பண்ணி right everything is ups and downs. டெய்லி வந்து எப்பவுமே இந்த டெய்லி இல்ல கூகுள் டிரைவ் பட் எவ்வளவு 15 GB தான். ஆனா இன்டர்போஸ் 400-500 GB டேட்டா பரவாயில்லமா. நம்ம கிட்ட உதவிகளை பறிச்சுக்கணும், நம்முடைய எல்லாமே பறிச்சுக்கணும். கல்வியை வந்து யாரும் நம்முடைய லேர்னிங்ஸ் நம்ம அனுபவிச்சு அந்த காலம் 6 நாளே பயிற்சி.
அப்படிதான் கல்விதான் நமக்கு பெரிய சொல். கல்விதான் நமக்கு மதிக்க இதுவே கிடையாது. மல்டிபிள் கம்யூனிகேஷன் பெரிய குடும்பம் வச்சுதான் பண்றீங்க. எல்லா பத்தி வச்சுதான் பண்றீங்க. எல்லா ஒழுங்கும் எடுத்து போற என்ன பண்றீங்க? வாழ்க்கை வாழ்றது என்ன எதை வச்சு வாழ்றீங்க? வந்து நம்பிக்கை வைக்கிறீங்க. நம்பிக்கை எதுக்கு கல்வி அதுதான் வாழ்க்கை. நோட்ஸ் அமைச்சிருக்கேன் வெப்சைட்டுக்கு புதுமையா உங்களுக்கு ஒரு 10 டேஸ்க்கு அமைச்சிருக்கேன். காஃபி கூட குடிக்க மாட்டேன். காரணம் முதல்ல எடுத்து வச்சு கொடுப்பாங்க. சரி விடுமா ஆயிடுச்சுலாம் வந்துட்டாங்க. சொல்லுப்பா ஒரு காபி சர்க்கரையே வேண்டாம். ஒன்லி காஃபி நோ சுகர்.
So we finished Anglo. We finished Anglo, Bengal. On பண்ணிட்டு இருக்கீங்க. Now it's audible. So we finished Anglo Bengal. So Anglo Bengal முடிச்சிருந்தோமே என்ன இருக்கு? So already Anglo Carnatic முடிஞ்சிருச்சு. Anglo Bengal முடிஞ்சிருச்சு. Anglo Awadh. Awadh Battle of Buxarல என்ன ஆச்சு? Suja ud Dhawla, Shah Alam II, Mir Qasim, tripartite defeated by Major General Hector Munro. So now, what happens when Suja was signed this Allahabad Treaty? He accepts subsidiary alliance system. Bengal also now under the full control of sovereign control of whom? Under the English. So now what is left? Now is the policy of what? The policy of buffer states. Now இப்போ பெங்கால சேஃப்கார்ட் பண்ணோம் ஆல்ரெடி பக்சர்ல அது பண்ணிட்டாங்க செகண்ட் லைன் ஆஃப் டிஃபென்ஸ் பக்சர் பண்ணிட்டாங்க now they have to safeguard கர்நாடிக் இப்போ கர்நாடிக் யார் கண்ட்ரோல்ல இருக்கு பிரிட்டிஷ் கண்ட்ரோல் சாவரின் கண்ட்ரோல் இப்போ ஆயிடும் so once it comes under their control they have to safeguard. Now who is the enemies there? The rise of Hyder Ali, Mysore. So Mysore காலி பண்ணது என்ன ஆகும்? Entire South India will come under the British sovereign territory. Then who is the next power? Next power is Marathas. So now we are going to see Anglo-Mysore conflict. So where is Mysore? Can you see that Mysore state is in a very strategic position? It is lying in the heart of southern India very strategically. Yes or no? South India Mysore state. So it is in the entire South India, Mysore state the Yella region. Erstwhile South India central-most pagadi yarthe Mysore. So Mysore enna region irundhuchu? Tamil Nadu irundhuchu, Kerala irundhuchu, Andhra, Karnataka region, even some parts of Hyderabad Karnataka, Bombay Karnataka, and Mysore Karnataka, Madras Karnataka region. Ellame adla vandirchu. Even in Kerala region also was there under the control of the Mysore. So during 1700s, in this 18th century, 18th century means what? 18th century means, if they say 18th century, any century, it means preceding 1700 to 1799 is called what? 18th century. First half of 18th century, first half means 1700 to 1749. Second half means 1751 to 1799. Okay, so they are saying in 18th century, that means 1700 to 1799. So we can see in the beginning of 18th century, Mysore kingdom was in the hands of whom? Under the Chikka Krishna Raja, the first Vadayar. Chikka Anna Siriyadu means small. So that means why he was named small? Because he was a young boy or a toddler. So he was a rubber stamp. In the power யார் கையில இருந்துச்சு? தி நஞ்சராஜா தேவராஜான்ற ரெண்டு சகோதரர்கள். இவங்க யாருன்னா highly corrupt fellows. And this Devaraja was the commander-in-chief of army, and Nanjaraja was the prime minister, Diwan, revenue official. So what did they do to the Wadayar dynasty? Yaar in the Wadayar? Wadayars were actually polygars or feudatory kings of whom? Vijayanagara kingdom. So Vijayanagara kingdom lost its preeminence when in the battle of Talikota, the Bahmani kingdoms, every kingdom joined together and they finished this southern Indian kingdom, which was founded by Krishna Deva Raya, the South Indian, what he called empire, in the battle of Talikota. After that, you can see that
Mysore kingdom is the only kingdom in the Vijayanagara kingdom which follows the traditions of Vijayanagara kingdom. What was Vijayanagara kingdom famous for? Vijayanagara kingdom was famous for its pomp and gaiety. And you can see that it was a very rich kingdom and India was so prosperous. South India, particularly under Vijayanagar, every region. So many travel accounts have given us. So when there is so much of richness, what will come? It will come with culture, traditions. So Vijayanagara kingdom had one tradition is that they used to celebrate this Navaratri celebrations. What do you mean by Navaratri? 9 days. அப்போனா அவங்களுடைய பெரிய திருவிழா என்னன்னா இந்த ஆயுத பூஜை விஜயதசமி. And that is very famously which is what they called celebrated. And that tradition, where do you find in South India? எங்க இருக்கு? Mysore Dasara. கேள்விப்பட்டிருக்கீங்களா? Which is world famous Dasara. கடைசி நாள்ல ஜம்பு சவாரி நடக்கும். அது மேல இந்த கோல்டன் த்ரோன் ஆஃப் மைசூர் மகாராஜாவை அது ஏறக்குறைய ஒரு 1600 kg இருக்கும். 1.6 டன் கோல்டு அந்த த்ரோன், அவ்வளவு வெயிட், 1600 கிலோ அந்த கோல்டன் த்ரோனை அந்த யானை மேல கட்டி அது மேல முதல்ல மகாராஜா உட்கார்ந்து ஊருக்கு தரிசனம் கொடுப்பார், ஆசீர்வாதம் பண்ணுவாப்ல. ஆஃப்டர் ராஜ் பிரமுக், அப்ப இருந்த ஒடையார், லாஸ்ட் ஒடையார் who became the governor plus he was the last king of Mysore, அவருக்கு தான் அவருக்கு இந்த இது கொடுத்துச்சு இண்டிபெண்டன்ட் இந்தியால. அவர் இறந்த பிறகு என்ன பண்ணிட்டாங்க, இந்த ப்ரிவிலேஜ் இல்ல. So they replaced the goddess Chamundeshwari in the idol of Chamundeshwari on top of the golden throne and it will be taken on the streets. So Vijayanagara kingdoms, the remnant tradition is still in Mysore kingdom. So Mysore kingdom now slowly falls into the clutches of corrupt officials, Nanjaraja, Devaraja. I want to state here, Mysore, except Tipu Sultan and Nawab Sultan Hyder Ali, never ever won a war, fought a war or had a victory. Never ever. Mysore spine கிடையாது, வாரே செஞ்சது கிடையாது. So you can see that it is only Hyder Ali and Tipu Sultan who upsets the prestige of Mysore. So this is the situation. Then what is the situation if kingdom is being managed by traitors, Devaraja, Nanjaraja? How well they would have administered? They administered the kingdom in such a way that frequent raids were there. With whom? North land Marathas, north east land yaru? East land Nizam of Hyderabad. எப்பப்போ உங்களுக்கு தேவையா இருக்கும், the Nizam used to come as if he's coming to his mother-in-law's home, plunder. Marathas are coming as if they're coming to their father-in-law's home and plunder. So in this way, Mysore people were totally subjugated. உங்களுக்கு தெரியும், வார் நடக்கும் போது என்ன ஆகும், ஒரு போர் நடக்கும் பொழுது சும்மா வந்துட்டு போவாங்களா? ஏன் எடுத்துட்டு போவாங்க? அவங்ககிட்ட இருக்கு விலை மதிப்புள்ளாத பொருட்கள். They take their gold, silver, and whatever which is precious, they take their even cow, goats, camels, horses, elephants, women, everybody will be plundered and they'll be taking. So you can see with constant raids from Marathas and Nizam, even Nawab of Karnataka, even British, everybody, the football ground madi aidichu in the Mysore state. So people were cursing and they were despising that not to live in the Mysore kingdom, and that was the time when Nanjaraja, Devaraja was ruling. And what would have been the mindset of the forces? Frequent வந்து வார் பண்ணி அவங்க டிஃபென்ஸே பண்ண மாட்டாங்க. அப்படி வராங்கன்னா ஓடி போயிடுவாங்க அவங்க இருக்கிற படை வீரர்கள் எல்லாருமே. அப்போ படை தளபதி என்ன செய்வாங்க, அவங்க போய் எங்க ஒளிஞ்சுக்கிட்டு எப்பப்போ உங்களுக்கு தேவையா இருக்கோ இந்த காசு. So whenever Nizam or Marathas or Carnatic used to come, they were paid what? They were paid heavy sum of money was given by whom? Nanjaraja and Devaraja. In this way, Mysore was kept subjugated. So Mysore kingdom did not have the spine to fight the enemies who are coming with repeated incursions. So this is the place, time where a warrior raises his voice and stands up.
So slowly in the injustice வரும்பொழுது அங்க இருக்கிற சில படை தளபதியில most brilliant war lord was Hyder Ali. யார் இந்த ஹைதர் அலி? அவர் எப்படிப்பட்ட ஆள்? So you can see that what was the situation of the Mysore state during this era where Nanjaraja Devaraja was a de facto rulers who have usurped the power from the So you can see that the political implication is that Mysore was very much what reduced its influence. Its king, Chikka Krishna Raja, the first Wadayar, is not in a position to take the reins of the government and reinstate the prestige and power of Mysore kingdom. So Mysore was prone to attacks from where? From north, Marathas, from northeast, Hyderabad, from southwest, you can see from southeastern direction, Carnatic, from southwest, Britishers. Everybody were attacking, and this led to the drain of wealth. Particularly, Nizam and Marathas had extracted huge wealth. And this extraction of huge wealth, what it makes vulnerable, which military vulnerable for attacks. So what was the morale of the military of Mysore state? Mysore state's repeated attacks on by Nizam, by Marathas, by Carnatic Nawab, as well as by English, the weakened military, they do not have any morale to go and even put a resistance to the invaders. So in this situation, you can see the rise of Hyder Ali takes place. Who is this Hyder Ali? Hyder Ali எந்த இடத்துல பிறந்தார்? So Hyder Ali was born in a region of erstwhile Cholamandalam, particularly where Gangas ruled, in a place of land of gold, milk, and silk. என்ன ஊர் அந்த பேர்? Which is a land, Kolar. So this Kolar is a land which is known for gold. It is today known for milk and is also known for silk. So Kolar, this Kolar is a very important, what we called part of Madras, Karnataka region. It is part of Madras, Karnataka region of Karnataka state. And here in this place called Budhi Kotai. What do you mean by Budhi or Vibudhi? Sambal. Sambal na enna artham? Enna artham? Budhi na ash. Kotai na fort. So this place is called Fort of Ash. So it is very few kilometers from Kola, from the land of gold called Bangarupete. Bangaru means in Telugu gold. From Bangarupete, it is just few kilometers, Fort of Ash. So he was born there, and Hyder Ali's dad was also a soldier. He had 5,000 horsemen under his control. And Hyder Ali is not that educated, but he's a very brilliant soldier. And he is like Napoleon, like Duplex. He was also having very keen political insight. And he can understand the diplomacy, is very skilled. But he was very much saddened how Nanjaraja, Devaraja, both brothers have made Mysore state to such a situation that everybody, Tom, Dick, and Harry, who thinks to raid, they come and raid and extract huge tributes. So he wants to serve this because he was born in this Mysore kingdom and he wants to take up Mysore kingdom to a greater heights. Today, the right-wing fellows, particularly Sanghis and Hindutvawadis, they terrorize Hyder Ali and Nawab Tipu Sultan. Yes, no? So today, history is there. So as a student of history and to you, I will tell what is history, what was happened. And it is up to you to judge with your conscience whether today Hindutvawadis are right. How they have demonized Aurangzeb,
the same way Tipu Sultan is also demonized. So you can see the rise of Hyder Ali. Why did Hyder Ali wanted to come? First thing, he wanted to see freedom of his motherland from these enemies. So you can see Hyder Ali sown the first seeds of freedom movement, which his son Tipu Sultan and Rani Velu Nachiyar, the queen of Sivagangai, are the two first freedom fighters of India. Yaar? First freedom fighter, Rani Velu Nachiyar of Sivagangai and Tipu Sultan are the first freedom fighters. ஏன்னா இன்னைக்கு வரலாறு எங்கத்துல எழுதப்பட்டிருக்கு, நார்த் இந்தியாவில் எழுதிருக்கு. ராணி வேலு நாச்சியார் சொன்னாக்கா லக்ஷ்மி பாய் ஜான்சிக்கு மவுசு குறைஞ்சிடும் இல்லையா? அதனாலேயே என்னங்க, ஆமாங்க, அதுதான். அதாவது ஏறக்குறைய ஒரு நூற்றாண்டுக்கு முன்னாடி இருந்தாங்க அவங்க ஆட்சி பீடத்துல. அப்பவே அவங்க வீரமங்கை என்ற பட்டம் யாருக்கு இருக்கு? வீரமங்கை என்ற பட்டம் வேலு நாச்சியார் தானே இருக்கு. சிவகங்கையுடைய ஆட்சி பீடத்துல அவங்க தானே உட்கார்ந்தாங்க. widow queen who fought for the honor of her principality சிவகங்கை. இப்போ ஹைதர் அலிக்கும் வேலு நாச்சியாருக்கும் என்ன தொடர்பு, அதான் பார்க்க போறேன். பல வரலாற்று புஸ்தகத்துல இதை பத்தி பேசுறது இல்ல. நல்ல வேலை போன வருஷம் நடந்த ஒரு கூத்துல தமிழ்நாட்டுல வேலு நாச்சியார்னு தெரியாத மக்களுக்கு எல்லாம் நிறைய தெரிஞ்சு போச்சு. அந்த ஊர்தி, அந்த புளோட் டெல்லியில ரிபப்ளிக் டேல ஒரு வருடமும் ஒரு தீம்ல அந்தந்த மாநிலத்துடைய வரலாற்று சிறப்புக்கு அவங்க முக்கியத்துவம் கொடுத்து அவங்க கல்ச்சர் ஆகட்டும், லாங்குவேஜ் ஆகட்டும், ட்ரெடிஷன் அதுக்கு இது பண்ணுவாங்க. இப்போ கேரளாலையும் தமிழ்நாட்டுல என்ன பண்ணா ஒரு தீமை கொடுத்தாங்க. தமிழ்நாட்டுல இருந்து அவங்களுக்கு விட்டது 5 முறை 6 முறை அவங்க டிசைனை கொடுத்து இதுதான் தீம். ஏன்னா அம்ரித் மகோத்சவ் சொல்ற கொண்டாடினாங்க. என்ன கொண்டாடினாங்க? 75 ஆண்டுகள். இப்ப 75 ஆண்டு சுதந்திர உடைய தொடக்கம். அதாவது அந்த இதுல ரிபப்ளிக் டேல இந்த ஊர்திய அந்த ராஜ்பத் இந்த 11 கிலோமீட்டர் இதுல டிஸ்பிளேக்கு கொண்டு போவாங்க. அங்க இருக்க டிக்னேட்டரிஸ் மக்கள் எல்லாம் பார்த்து அதுல வந்துட்டு ஒளிபரப்புதல செய்வாங்க. தூர்தர்ஷன்ல மற்ற சேனல்ஸ் எல்லாம் அவங்க லைவ் கொடுத்து அது பார்ப்பாங்க என்ன அதோடைய. சோ அந்த இடத்துல வந்து என்ன கொடுத்தாங்கன்னா 156 வருஷம் பிறந்தது யாரு? கப்பலோட்டிய தமிழன் யாரு? வாவோ சிதம்பரம் பிள்ளை. அவருடைய படம் இல்ல, அவருடைய உருவத்தை சிலைய செஞ்சு அங்க வச்சிருந்தாங்க. ஏன்னா செக்கெடுத்த செம்மன் என்ற ஒரு பங்கு. ஏன்னா விடுதலை போராட்டத்துல அவருடைய பங்களிப்பும் பெரியது. அது என்ன செய்யறாங்க, ஸ்வதேசியில அவரு தானே முன்னெடுத்த தமிழ்நாட்டுல முதல்ல ஸ்டீமர் வேற யாரும் பண்ணல. அவர் கம்பெனி வச்சு முதலாக பிரிட்டிஷாருக்கு எதிராக வணிகத்தை செஞ்சு ஒரு பிற்காலத்துல அதோட பெரிய சதினால அவருடைய இழப்பு வந்து கடைசி அவர் என்ன ஆனாரு, he died as a pauper but with lot of humiliation and subjugation and tyranny. அதாவது அவரு ஒடுக்கப்பட்டு அவருக்காக பனிஷ்மெண்ட் என்ன, மாடு அந்த செக் எடுக்கிறத அவருக்கு போட்டு they put the yoke of the bullocks on him and made to take up the entire yoke and do the hard labor, and that deteriorated his health. So you can see, compared to many North Indian, this story of Chidambaram Pillai is not known. They வீர சவாகர் பத்தி பேசுறாங்க. ஏன் நீங்க சுதந்திர பத்தி பேசுறது? வீர சவாக்கார தான் நாடு கடத்துனாங்களா? ஏன் நேரு இவங்க காந்தியை கடத்தலையா? மற்றவனுக்கு கடத்தலையா? திலக்க கடத்தலையா? அதுக்கு முன்னாடி இதே வேலு நாச்சியாருடைய வழித்தோன்றல வந்த இன்னொரு தேவரை முதல் நாடு கடத்துன அவரைதான் இந்த வரலாறு மறைக்கப்பட்டு மக்களுக்கு தெரியாத வச்சிருக்காங்க. So you can see that the contribution made by the southern Indian people for the freedom struggle is deliberately undermined. How Kiradi was deliberately undermined for the world not to know that a greater civilization existed. And today you can see Kiradi when they found the pottery. நான் போய் பார்த்தேன், சிறப்பா இருக்கு. So they 21 குறியீடுகள் விண்டஸ் வேலியோட சிம்பிள் மேட்ச் ஆகுது. கீழடியில எப்படி மேட்ச் ஆகுது? பாட்ரி மேட்ச் ஆகுது.
வேற எங்கேயுமே இல்லையா? கேஞ்சட்டிக் பிளேன்ஸ் மேட்ச் ஆக மாட்டேன் குறியீடு. ஏன் கீழடிக்கு இண்டஸ் வேலிக்கும் தொடர்பு இருக்கு? குவாட்ரி மேட்ச் ஆகுது, சிம்பிள்ஸ் மேட்ச் ஆகுது. தட் மீன்ஸ் தெர் இஸ் அந்த இது இன்னும் முடிக்கல. இப்போ 9th ஃபேஸ்க்கு இப்போ பர்மிஷன் வாங்கியிருக்காங்க. இந்த ஃபர்ஸ்ட் ஃபேஸ்ல எடுத்துட்டு போனாங்க தெரியுங்களா? எங்க இருக்கு? அது பெங்களூர்ல இருக்கு. அந்த இது கொடுக்க மாட்டேன் இருக்காங்க. எங்க கார்பன் டேட்டிங் பண்றதுக்கும் அதுக்கு. அப்போ வேற ஏதோ இருக்கு அதுல. என்னங்க? அதுதான் இப்போ இப்போ ஏன்னா இப்போ வந்துட்டு கீழடியில ஒரு 15 குழி தான் எடுத்திருக்காங்க. போய் பார்த்தேன். ஒரு 25க்கு 25 அடி தான் எடுத்திருக்காங்க குழி. ஒரு 30 அடி ஆழம் இருக்கு. ஒரு இடத்துல 15 அடி இருக்கு, ஒரு இடத்துல 25 அடி இருக்கு. அந்த லெவல்ல தான் எடுத்திருக்காங்க. சோ நவ் வி கேன் சி தட் அது ஒரு 7 கிலோமீட்டர் அது அந்த கொர்க்கை என்ற இடம் எல்லாம் இருக்கு இல்லையா? அதெல்லாம் சுத்தி இருக்கு. ஐ எம் ஷூர் greater revelations will come. In 10 years from now, history will be rewritten. That I am very sure. History will be rewritten. And now there's a lot of interest generated. Maybe if there's a government change in center, it will be a very big boost to the Southern Indian history, where textbooks will be rewritten and all the biases against Southern Indian history has to be rectified. So, என்ன தம்பி? BJP? One week is big in politics. அர்த்தம் புரியுதா? ஒரு வாரம் இந்த பாலிடிக்ஸ் அரசியல் ரொம்ப பெருசு. எது வேணாலும் நடக்கலாம். அந்த நம்பிக்கையா இருங்க. So I think there'll be a change. If there is a change in Karnataka, 77ல இதே மாதிரிதான் நிலைமை இருந்துச்சு. சங்கி பசங்க இருக்கிறதுனால பண்ணல. இந்த நாட்டுல பேச்சுரிமை இருக்கு, ரெக்கார்ட் ஆகுது. அதனால தைரியமா பேசுறேன். எங்க நாட்டுல போகும்போது பேச முடியுமா? கண்ட நாட்டுல பேச முடியுமா? ஒரு ப்ரொஃபசர் பேசுறதுக்கு அவனுக்கு பெரிய விலை வச்சு ஒரு ஆக்டர் என்ன பண்ணாங்கப்பா? ஜஸ்ட் ஒரு ட்வீட் பண்ணா. இன்னும் நான் பாடம் எடுக்கிற ஆசிரியரே நம்ம எதுக்கும் துணிஞ்சுதான் நம்ம எடுக்கிறோம். ஓகே, ஒரு ஆக்டருக்கு என்ன பண்ணானுங்க? உள்ள போட்டானுங்க இல்லையா? சோ யூ கேன் see that பேச்சு சுதந்திரத்தைய எடுத்துட்டானுங்க. இன்னைக்கு மாங்குன்னு ரெண்டு ஜீங்களும் தாடிக்காரனும் சொடத்தள்ளியும் 2 பேரும் சேர்ந்து நாடா போறானுங்க. மைசூர் கர்நாடகால கால்ல விழுது, கையில விழுது. பாக்கலாம் நடக்குதான்றது. என்ன? ஆமா ஆமா. இல்ல, see, you cannot. ஒன்னே ஒண்ணு சொல்றேன், வரலாறுலாம் அவனுக்கு கிடைக்கிறது. Nobody is indispensable. டூப்ளிக்ஸ் என்ன நினைச்சாரு? இந்த நாட்டே ஆளணும்னு நினைச்சாப்புல. என்ன ஆனாரு? சின்ன சதி. யாரு? அதான் விட்டுருங்க. அலெக்சாண்டர் வந்தார். எப்பேற்பட்ட சாம்ராஜ்யம்லாம் வீழ்த்து இந்தியாவுக்குள்ள வந்து இறந்து போய் போகும்போது என்ன சொன்னாரு? சவப்பெட்டியில 2 கையில வெளியே விட்டு போக சொன்னாரு. I have brought nothing into the world. I'm taking back nothing. ஒன்றும் கொண்டு வரவில்லை, கொஞ்சம் கொண்டு செல்வதும் இல்லைன்னு சொல்லிட்டு போனாரு. அப்பேற்பட்ட ஹிட்லருக்கு என்ன வாழ்வு வந்துச்சு? மோதி ஏமாத்தணும். ஓகே, ஒன்னே ஒண்ணு அழியாத ஒண்ணு, நல்ல குணங்கள், நல்ல பண்பு. இதுதான் நிலைக்கும். வன்கொடுமை செய்யும் பொழுது, சாதி பிரச்சனை கொண்டு வரும்போது, பங்காளி பிரச்சனை ஊதி பெருசாக்கி அதுல குளிர் காயணும் நினைச்சா, be prepared that somebody greater than you will come. My only concern is that what has been done by the present government is utterly foolish and draconian. எதாவது ஒடிக்க கூடாதோ சேக்ரடா இருந்துச்சு அதெல்லாம் உடைச்சிட்டாங்க. மோதி டேஞ்சரஸ் கிடையாது. என்னங்க இருக்கு? ஆனா பேட் கவர்மெண்ட் இது கிடையாதுங்க. இதுக்கு அப்புறமா யார் ஆட்சி பீடத்துல உட்கார்றாங்க, அந்த ஆளுதான் பயங்கரமான ஆள். வரலாறு அப்படிதான் சொல்லுது. ஏன்னா எல்லாமே கட்டமைச்சு விட்டாங்க. வந்து ஆட்சியில உட்கார்றவங்க தான் ரொம்ப டேஞ்சரஸ். The person who succeeds Modi is a dangerous person, not Modi. Whoever it is, whether Rahul Gandhi comes or Priyanka Gandhi comes or Nitish Kumar comes, whoever comes, they are very dangerous. ஏன்னா அவங்க கையில எல்லாமே கட்ட ஒடிச்சிட்டாங்க.
what has been sacred, IB, ED, CVC, RAW, எல்லாத்தையுமே அவங்க கையில பொலிட்டிக்கல் டூலா மாத்தி அப்போனன்ஸுக்கு எதிராக பண்ணிட்டாங்க. இப்ப என்ன ஆயிடுச்சு, பிரசிடென்ட் செட் பண்ணிட்டாங்க, ரொம்ப ஈஸி நெக்ஸ்ட் வரவங்களுக்கு. அதுதான் டேஞ்சரஸ் ஃபார் டெமோக்ரஸி. That is what is dangerous for democracy. Okay, we'll come back to the Mysore history. So Hyder Ali is one among the greatest champions who brings back the glory of Mysore kingdom. So we can see that he was born in Kolar, in a place called Fort of Ash, Budhi Kotai. The Budhi Kotai, he rises to the honor of becoming the commander of the army. So he was a very brilliant soldier who's not that educated, but he's a keen intellect person. He's a skillful diplomat. He's a statesman, and he has a very keen understanding and foresight for politics. So he rose to the occasion and he said, I will bring back the good old days and glory of Mysore. So you can see that when Hyder Ali came, Mysore உடைய நிலைமை என்னன்னு பாத்தீங்களா, மேப்ல எங்கெங்க போறதுக்கு 360 degree ஆங்கிள் போறதுக்கு பாத்தீங்களா, அந்த ரெட் ஆரோஸ் எங்க இருக்கு, என்னென்ன டைரக்ஷன்ல இருக்கு. What is there? On the north you have the whom? North you have Marathas. In the northeast you have the Nizam. In the southeast you have Carnatic. In the western side and southwestern side you have the English. So முழுவதும் என்னது, இந்த மாதிரி போர் வேற எந்த கிங்டம், நேட்டிவ் கிங்டம்ஸ் இந்தியால வந்தது கிடையாது. So Mysore is a geostrategic position and he is surrounded by enemies. And from this place, Hyder Ali raises to the level of Nawab, Sultan of the Mysore kingdom. So you can see that the weakness of Nanjaraja and Devaraja, these people, Krishna Raja Wadayar, the first king, was subjugated. He was made puppet. So from 1750s onwards, Hyder Ali slowly he builds the army. He rebuilds the army, and during this time also many times, owing to the weakness of Mysore state, they got defeated. Seeing the frustration of people, Hyder Ali takes the onus on himself to safeguard the interest. So he declares himself as the administrator and de facto head of Mysore kingdom. If Hyder Ali and Sultan, Nawab Sultan, Tipu Sultan, if they were so cruel, anti-Hindu, first thing என்ன செஞ்சிருக்கணும், Wadayar dynasty வேரோட அடிச்சிருக்கணும். Yes or no? ஆனா எதற்காக இன்னும் அவங்களுக்காக உரிய மரியாதை கொடுத்து இன்னும் உயிரோட வச்சிருந்தாங்க? If they are so cruel, why they kept the lineage of Wadayar dynasty alive? They should have killed, no? So you can see that politics today is biased, and they have written history, and even Tipu Sultan is removed from the history books of many in Indian history. He is never mentioned. But you can see that Hyder Ali, he wanted to protect his motherland. What kind of people were there? Devaraja, Nanjaraja were traitors who were they were not safeguarding the country. In fact, they were using the riches of country to live a very much what you call a licentious life. So what were the administrative steps Hyder Ali took? So Hyder Ali, when he took the administration, he brought in the right kind of people. So he employed the right kind of people, and he is a person with multiple talent. So ஒரு தமிழருடைய பழங்குடி இருக்கு கர்நாடகத்துல, அவங்க 80 லட்சம் பேர் இருக்காங்க. அந்த பழங்குடி தமிழருடைய ஒரு you can say subsect of Tamils. அவங்க பேரு தான் திகிலாஸ் or திகிலர். கேள்விப்பட்டிருக்கீங்களா? or திகிலர்ஸ் in the community. இவங்க யார் இந்த கம்யூனிட்டி? இவங்களுடைய கான்ட்ரிபியூஷன் என்ன? இந்த திகிலாஸ் or திகிலர்ஸ் are brave warriors. The warriors, the particularly இந்த தமிழுடைய பெரிய அசெட், அவங்க கிட்ட இருக்கிற அசெட் என்னன்னாக்கா அவங்களுடைய மார்ஷியல் ஆர்ட்ஸ். மார்ஷியல் ஆர்ட்ல என்ன வரும்? களரி,
கலரி இருக்குதானே, இப்ப எங்க இருக்கு? தமிழ்நாட்டுல இல்ல, கொஞ்சம் தான் குறைஞ்சிருச்சு. இப்போ கேரளா தானே இருக்கு தமிழ். ஆனா இந்த கலரி வந்து தமிழுடைய பாரம்பரிய தற்காப்பு கலை. அது கூடவே வளரின்ற ஒரு கலை இருக்கு. இந்த வளரி எங்க இருக்குன்னா தமிழர் கையில இருக்கு. அதாவது பூமராங்னு சொல்லுவாங்க. இந்த இந்த கத்திய எப்படி செஞ்சிருப்பாங்கன்னாக்கா, இந்த பூமராங்க இந்த ஏரோ டைனாமிக்ஸ் மாதிரி பண்ணிருப்பாங்க. சோ இந்த வளரியை வீசும்போது என்ன ஆகும்னா, இட் டிஃபைஸ் தி லாஸ் ஆஃப் motion and comes and hits the target and comes back to the same. Either you can catch hold of it or come and back to your same position so that you will not lose your weaponry. பார்த்திருக்கீங்களா? அது போடும்பொழுது. So now we see in plastic or we see in what we called wood. அந்த காலத்துல இந்த ஸ்டீல்ல பண்ணிருப்பாங்க. இந்த ஸ்டீல் அந்த ஏரோடைனமிக்ஸ் வீசும் பொழுது கரெக்டா அந்த இடத்துக்கு போய் அடிச்சு கரெக்டா அவன் கையில வந்து மாட்டான். அந்த வளரின்ற கலை வந்து தமிழர்களுடைய பாரம்பரியம். இந்த பாரம்பரியத்தை தான் திகிலர்கள் வச்சுட்டு இருக்காங்க. ஸோ தே ஆர் 2 டைப்ஸ் ஆஃப் வேல போறாங்க. ஒண்ணு 8ஆம் நூற்றாண்டுல இந்த தமிழ்நாட்டுல இருந்து கர்நாடகத்துல இருக்கிற இப்போ இருக்கிற பழைய கங்கை, இவங்க யாருன்னா ஃபியூடட்டரிஸ் ஆஃப் சோலாஸ். இந்த சோலாஸ் கண்ட்ரில ஒர்க் பண்றாங்க. அவங்க வந்து நார்தன் தொண்டை மண்டலத்திலிருந்து அவங்க தே கோ இன் டு தி கர்நாடகா, மைசூர் கர்நாடகா அண்ட் மெட்ராஸ் கர்நாடகா ரீஜன் ஆஃப் கர்நாடகா ரீஜன்ல போறாங்க. So these people over the time they were subjugated and they also come, some of them from the Vanyakula Kshatriya clan. Vanyakulaன்ற ஒரு ட்ரைப் இருக்குதானே, ஒரு கம்யூனிட்டி இருக்குதானே, வன்னியர்கள். யாருக்குரிய தமிழ்நாட்டுல எத்தனை சதவீதம் இருப்பாங்க? ஒரு 1 crore to 1.5 crore இருப்பாங்களா வன்னியர்கள் இருப்பாங்க. சோ இவங்களுடைய ஒரு கம்யூனிட்டி தான் வன்னியகுல சத்ரியா கிளான். அவங்க வன்னியகுல சத்ரியா, இந்த வன்னியகுல சத்ரியா கிளான்ல அவங்க இருந்தாங்க. சோ இவங்க வந்து நாங்க படிப்படியா இங்க சோலாஸ் ஆளும் பொழுது you can see that after 10th 11th centuries the cholas வந்து என்ன வராங்க, யார் கூட அவங்க போடுறாங்க, ஹொய்சாலாஸ் அண்ட் சாளுக்கியா சோலாஸ் கேள்விப்பட்டிருக்கீங்களா? ஹொய்சாலாஸ், சாளுக்கியா. இந்த சாளுக்கியா சோழாங்க ஆடுறாங்க. குலத்துங்கா சோழா ஃபர்ஸ்ட், அவர் தான் முதல் சாளுக்கியா. கன்னடம் தமிழ் ரெண்டும் பேசுற ஒரு கம்யூனிட்டி. சோ அவங்க அண்டர்ல வன்னியகுல சத்ரியாஸ் உடைய டாமினன்ஸ் நல்லா இருந்து அப்படியே படிப்படியா என்ன ஆகுதுன்னா 14, 15, 16, 17 சென்ச்சுரிஸ்ல அவங்களுடைய ப்ரெடாமினன்ஸ் கம்மியாயிடுது. பண்ணும் பொழுது இந்த 18th century வரும் பொழுது அவங்களுடைய என்ன ஆயிடுறாங்க, they go back for farming and horticulture. சோ ஹைதர் அலி இவங்க கிட்ட இருக்கிற அந்த திறமையை கண்டுபிடிக்கிறாப்ல. யாருக்கிட்ட? இந்த திகிலர்னா 3 மொழியை கலந்து பேசுற ஒரு கம்யூனிட்டி. தமிழ் தான் பேஸ் இருக்கும், அந்த தமிழ் மேல கன்னடமும் தெலுங்கும் கலந்து பேசுவாங்க திகிலர்ஸ். இப்போ நீங்க கன்னியாகுமரி போனீங்கன்னா அந்த இடத்துல நீங்க பாப்பீங்க மலையாளமும் தமிழும் கலந்து பேசுவாங்க. நீங்க அப்படியே பார்டர் போனீங்கன்னா இந்த சைட்ல ஆந்திரா, இங்க ஒரு 50 கிலோமீட்டர் தாண்டி போனீங்கன்னா என்ன ஆகும், தெலுங்கும் தமிழும் கலந்து பேசுவாங்க. அந்த மாதிரி பெங்களூர் சுத்தி 6 டிஸ்ட்ரிக்ட்ல இந்த கம்யூனிட்டி இருக்காங்க. அவங்களாம் பூர்வீக தமிழர்கள். 60 லட்சம் பேர் மேல இருக்காங்க. ஸோ இவங்க ஆர் எக்ஸலன்ட் பீப்புள் இன் ஹார்டிகல்ச்சர், ஃபுட். இந்த ஃப்ரூட்ஸ் எப்படி க்ரோ பண்ணணும், வெஜிடபிள்ஸ். ஸோ இவங்களை கூப்பிட்டு வராப்ல அட்மினிஸ்ட்ரேட்டிவ் ஸ்டெப்ல. யாரு? ஹைதர் அலி கூப்பிட்டு வந்து பெங்களூருடைய பொட்டானிக்கல் கார்டன் கேள்விப்பட்டிருக்கீங்களா? லால்பாக் பொட்டானிக்கல் கார்டன். இந்த லால்பாக் பொட்டானிக்கல் கார்டனை எஸ்டாப்ளிஷ் பண்றாப்ல யாரு? ஹைதர் அலி. யார் கையில கொடுக்குறாரு? இன்னைக்கும் இந்த மக்கள் சுத்தி இருக்காங்க. அதே வட்டார சொல், ஆனா இட்ஸ் அ டையிங் டிராவிடியன் லாங்குவேஜ். அவங்களுக்கு எழுத்து வடிவு கிடையாது. இப்போ இது பண்ணியிருக்காங்க. ஆனா இட் டஸ் நாட் ஹாவ் எனி ஒரிஜினல் ஸ்கிரிப்ட். இப்பதான் ஒரு ஸ்கிரிப்ட் கண்டுபிடிச்சிருக்காங்க. இட்ஸ் அ டையிங் லாங்குவேஜ். இப்ப நிறைய திகிலர்கள் அப்படி என்ன பண்றாங்கன்னா, திகிலாசு போடுறதுல கன்னடத்தை போடுறாங்க. சோ அதனால நியூமெரிக்கலி தே ஆர் நவ் dwindling. So he brought Vanyakula Kshatriya clan, the Tigilas, to develop Lalbagh. The பெங்களூருடைய சென்ட்ரல் பகுதி, அதாவது 2 பகுதி இருக்கு, ட்வின் சிட்டி பெங்களூர். One city is called Cantonment Bangalore, the other city is called Petai Bangalore. இந்த பேட்டை இடத்துல தான் இந்த கம்யூனிட்டி அதிகமா இருக்காங்க. So administrative steps is that first thing,
What is lacking in Mysore? என்ன லேக்? எதிரி வந்து வராங்க, வரும்பொழுது என்ன லேக் பண்றாங்க? டிஃபென்ஸ். அப்பனா ஆர்மி வீக். சோ ஏன் சுற்றிலும் சுற்றி என்ன இருக்கு? எதிரி. பாக்குறீங்களா? எல்லா எதிரிங்க தான் இருக்காங்க சுத்தி. சோ இவங்கள தோக்கடிக்கணும்னா என்ன வேணும்? ஃபர்ஸ்ட் ரீஆர்கனைஸ் பண்ணணும். எது? military will be reorganized on western lines. It should be very strong, and he made sure that it will be disciplined and artillery, cavalry. Artillery என்ன? ஆர்டிலரி என்னது? குண்ட இது போடுறாங்க இல்லையா? பீரங்கி. அந்த பீரங்கி எப்படி எடுத்துட்டு போனாங்க? தெரியாதா எப்படி எடுத்துட்டு போனாங்கன்னு? இங்க ஒரே ஒரு இது இருக்கு. Sorry, we'll finish this and I'll tell you. So he had a very strong artillery and cavalry, and he wanted to modernize on western lines. அதனால பிரெஞ்சு சோல்ஜர்ஸ் அவர் கொண்டு வந்து ட்ரில் இருந்து எல்லாமே மாத்தினாப்ல. அவங்களுக்கு இன்னொன்னு படை இருக்கு, அவங்க கையில என்ன வேணும்? ஆயுதம். ஆயுதம் கிடைங்க நான் வச்சாருன்னா மதுரை பக்கத்துல திண்டுக்கல்ல ஃபேக்டரி ஓபன் பண்ணி அங்க நவீன ஆயுதங்களை கொண்டு வந்தாங்க. அது மட்டும் இல்ல, அங்க இருந்த நிறைய பாலிகர்ஸ், இந்த திருநெல்வேலி, திண்டுக்கல், சிவகங்கை மற்ற எல்லா சிற்றரசர்கள் எல்லாருமே யாருடைய தலைமைக்கு ஆளுமைக்கு வராங்க? ஹைதர் அலியுடைய ஆளுமைக்கு வராங்க. சோ அவர் எங்க போறாருன்னா சீதா, அதாவது சவுத் வெஸ்டர்ன் கர்நாடகால தும்கூர் என்ற இடம் வெரி மினரல் ரிச். அங்கேயும் தமிழர்கள் அதிகமா இருப்பாங்க. தும்கூர் டிஸ்ட்ரிக்ட்ல அந்த இடத்துல சீரா என்ற கோட்டையை பிடிக்கிறாப்ல. யார் கையில இருந்துச்சு? மராட்டாஸ் கையில இருந்துச்சு. பித்தனூர் நீங்க பாப்பீங்க. பித்தனூர் இங்க இதுல தெரிஞ்சுங்களா? பித்தனூர் இந்த பாம்பே கர்நாடகா ரீஜன்ல இந்த பித்தனூரை போய் பிடிக்கிறாப்ல. சோ யூ கேன் சி தட் ஹி வாஸ் ஏபிள் டு பிரிங் பொஸ்கோட்டை. இந்த இடத்துல தான் பிடிக்கும் பொழுது ஹைதர் அலிக்கு திப்பு சுல்தான் இந்த இடத்துல தான் பிறக்கிறார். சோ இவர் இந்த பித்தனூர், இந்த பெல்லாப்பூர் என்ற ஏரியா இருக்கு இல்லையா? பெல்லாப்பூர் என்ற ஏரியா, அந்த இடத்துல ஒரு நாள் ஹைதர் அலி போயிட்டு இருக்காப்ல. அவருக்கு என்ன ஒரு குறைன்னா அவருக்கு பசங்க கிடையாது. அப்போ he comes and meets one sage, ஒரு துறவி, இந்து சாமியார பாக்குறாப்ல. அப்போ ஒரு வணக்கத்தை செலுத்திட்டு அவருடைய கணத்துக்கும் he bow down to the Swamiji and asks, இந்த மாதிரி கன்னட மொழியில கேட்கிறார், சுவாமி எனக்கு என்ன குறை இருக்குன்னு நான் பேசியிருக்கும் போது சொல்றேன், எனக்கு ஒரு குறை இருக்கு, எனக்கு பசங்க இல்லைன்னு. அப்போ அந்த சுவாமியாரு ஒரு வரம் கொடுக்குறாப்புல, உனக்கு அடுத்த வருஷம் ஒரு மகன் பிறப்பான், உலகத்தே அவன் புரட்டி போடுவான் வரலாறு, அது அவருடைய அவருடைய பேரு உலகமே பேசும் சொல்லிட்டு அவர் வர கொடுக்குறாப்புல. அதே மாதிரி அவர் இந்த பொஸ்கோட்டை ஒரு இது பண்ணும் பொழுது அந்த இதுல தான் பெருக்கிறாப்புல. யாரு? பொஸ்கோட்டையில தான். பெங்களூர்ல இருந்து ஒரு 30 கிலோமீட்டர் பொஸ்கோட்டை என்ற இடம். பொசானா புதுசு, கோட்டைனா ஃபோர்ட். சோ இந்த புதுக்கோட்டை என்றதுதான் கன்னடத்துல ஹொசக்கோட்டை. புரியுதுங்களா? சோ ஹொசக்கோட்டை என்ற இடத்துலதான் யார் பிறக்கிறாரு? திப்பு சுல்தான். அவருடைய பேர் என்ன? திப்ப சுவாமி. ஓகே, யாருடைய ஹானர்ல வச்சாப்ல? அந்த சாமியாருடைய பேரை தான் திப்பு சுல்தானுக்கு ஹைதர் அலி வச்சாப்ல. So that means, can't you see the secular credentials of Hyder Ali and Tipu Sultan in their activities? So how was the artillery cavalry setup? Artillery இவ்வளவு பெரிய பீரங்கிகளை எப்படி கொண்டு போனாங்க? இவ்வளவு பெரிய ஷிப்டா இங்கதான் இருக்கு. இந்தியா கிட்ட பெரிய சொத்து, வேற எந்த நாட்டிலும் இல்லாத ஒரு சொத்து என்னன்னா தி
So இந்த இது எப்படி இருக்குது இந்த அமைப்பு இந்த புல்லக்ஸ் பார்த்துருக்கீங்களா? குதிரை மாதிரி இருக்குது மூஞ்சு. இதோடைய சக்தி எவ்வளவுன்னா 4 டன் எடைய 2 புல்லக்கும் ஒரு சொட்டு நீர் குடிக்காத 80 கிலோமீட்டர் ஒரே அடி அடிச்சா அடிக்கும். யானைங்களை தோத்துரும், குதிரையை தோத்துரும். ஆனா இதுதான் வேர்ல்டு வார் 1 யூஸ் பண்ணாங்க, ஆப்கான் வார்ல யூஸ் பண்ணாங்க, 1840s பல போர்ல உலக போர் 1ஆம் கூட இதுதான் யூஸ் பண்ணாங்க ஆங்கிலேயர்கள். இதுதான் பெரிய சொத்து யார்கிட்ட இருந்துச்சு? ஹைதர் அலி கிட்ட. சோ இந்த மாடு எப்படி இருக்கும்னா வெரி பவர்ஃபுல் 4 டன் 80 கிலோமீட்டர். சோ யூ கேன் see that மற்றவங்களாம் 20 கிலோமீட்டர் கவர் பண்ணுவாங்களா, 80 கிலோமீட்டர் கிளியர் பண்ணா. அப்படின்னா அவங்களோட ஆர்டிலரி, அவங்களுடைய பவர்ஃபுல் இந்த பெரிய எதிர்கிற பீரங்கி எல்லாமே இதை வச்சுதான் கட்டி இழுத்துட்டு போனாங்க. இதை வச்சுதான் பிரயாணம் செஞ்சாங்க எல்லா வீரர்களும். குதிரைப்படை இருந்துச்சு, ஆனா அவ்வளவு வீரர்களையோ அவ்வளவு வெயிட்டோ யார் கேரேஜ் இதுதான். இந்த ஹல்லிக்கர் ஒரு ஜோடி, அதாவது புல்லக்ஸ் ஆர் வெரி காஸ்ட்லி. இதோடைய ஒரு புல்லு ஏறக்குறைய ஒரு ஜோடி 6 லட்சம் வரும். இந்த மாடு 6 to 7 லட்சம் ரூபாய். ஆனா அதுவே நீங்க காங்கயம் எடுத்துக்கினா உங்களுக்கு ஒரு நல்ல ஜோடி மாடு 1,60,000 1,80,000 நல்ல ஒரு ஜோடி மாடு கிடைச்சிடும் வண்டிக்கு, விவசாயத்துக்கு. ஆனா இந்த மாடு ஒரு மாடு உங்களுக்கு 4 லட்சம் 5 லட்சம் ரூபாய் போகும். ஜோடி 6 to 8 லட்சம் ரூபாய் ஆகும் வண்டிக்கு. சோ இதோடைய அழிஞ்சிட்டு வர ஒரு இனம். So this is the bull that they used by the Britishers. இதோடைய சப் இனம் அம்ரித் மஹால்ன்றத யார் கண்டுபிடிச்சார்னா அந்த பிரீடை உருவாக்குனத அம்ரித் மஹால் திப்பு சுல்தான் தான். you can see that இந்த bovines இதோடைய இந்த பிரீடு தான் அம்ரித் மஹால். இந்த புல்லக்கை வச்சுதான் பல போர்களை யாரு போட்டாங்க? பிரிட்டிஷர்ஸ். இந்த பிரீடை வச்சுதான் உலகத்துல பல போர் செஞ்சாங்க. சோ இந்த கேலண்ட்ரி, அதாவது திப்புடைய ஆர்மி ஸ்ட்ராட்டஜில பவர்ஃபுல்லா கொண்டு போந்து இந்த மைசூர் வார்ல, ஆங்கிலோ மைசூர் வார்ல எப்படி வின் பண்ணார்? ஃபர்ஸ்ட் வார், செகண்ட் வார்ல திப்பு ஹைதர் அலி இந்த மாடு வச்சுதான் இது பண்ணாப்ல. சோ bovines helped win war. Okay, so you can see that this bovines Hallikar bulls was used by Tipu Sultan and his father Hyder Ali to win wars. So in the காலகட்டத்துல you will find that Rani Velu Nachiyar. So in the second Anglo-Mysore war, you can see Rani Velu Nachiyar. So she was the queen. She took over as a widow queen when her husband Devar Muthu Vadaganada Periye Udaya Devar, when he died. So she took the mantle of protecting the Shivaganga from the Britishers. So she was a born princess. எந்த நாட்டுடைய princess? ராமநாடு kingdom உடைய princess தான் வேலு நாச்சியார். So she wanted to wage war against East India Company for the atrocities which East India Company was creating in the southern part of Tamil Nadu. So she is referred as Veera Mangai. That means brave women in the historical context of the freedom movement in India. So you can see the government of India in 2008, they released a stamp. எப்போ 2008 தான் பண்றாங்க. ஏன்னா அப்ப எந்த கவர்மெண்ட் வந்துச்சு? யூபிஏ கவர்மெண்ட் இருந்ததுனாலதான் இந்த வரலாறுல வெளியே வந்துச்சு. So you can see that Velu Nachiyar was given the due honor, and this is the palace where
Velu Nachiyar administered the kingdom of Sivagangai. So Velu Nachiyar, she was very, very learned woman. She was so brave that she, as a young woman, she was trained in martial arts. In martial arts, அதாவது warfare, kalari, valari, silambam, and all the martial arts, horse riding, musketry, gun shooting, she was trained. And not only that, she was a scholar. She is a scholar in Tamil. And not only that, she can speak French, Urdu, she can speak Arabic, Turkish, English. So in this way, when she met Hyder Ali, when Velu Nachiyar, when her husband died in the Kalayar Kovil battle, இறந்து போறாப்ல. இறந்து போகும்போது என்ன ஆகுது? She takes the administration and in her hands. She was supported by the Marudu brothers, Marudu சகோதரர்கள். So Velu Nachiyar, what he called, she ran away from Sivagangai because British was mounting lot of pressure on her in order to safeguard her dignity and honor. And she went to meet Hyder Ali because Hyder Ali was subjugating all the polygars. When he was subjugating all the polygars, Hyder Ali did not want to meet. But Hyder Ali comes to know later that she has already given a stiff resistance. She is a widow. And Hyder Ali later agreed. And Hyder Ali accords her diplomatic respects to her. And when Hyder Ali, what he called, she was in very good terms. With the help of Hyder Ali, she was able to overpower the British in many battles, small battles. In this way, Hyder Ali and Tipu Sultan gave Rani Velu Nachiyar a very good support and diplomatic, and she fought. So there is one more issue that happened. There is a first suicide squad எங்க இருந்துச்சுன்னா, அந்த suicide squad சிவகங்கையில தான் இருந்துச்சு, அந்த kingdom. So you can see Velu Nachiyar and her commander Quili, women commander. So you can see that Quili was the woman commander who wanted to destroy the hegemony of the East India Company. So she, her owners, took the ownership of destroying. என்ன செஞ்சாங்க? She packed herself with the ammunition and she goes to the godown of எங்க இருக்கு ஆயுத கிடங்கு ஆங்கிலேயர்து, அந்த இடத்துல போய் the ammunition depot of English, she blows up to herself. And when she blows, the entire ammunition depot goes in flames and it inflicts a very fatal blow to the English. In that way, English was defeated. But today, Quili, the sacrifice of Quili and Velu Nachiyar is not honored or respected by the Indian government or in the history books, which is written all over the country. But history cannot be forgotten. History will not be always hidden. One day it will come. So wherever we go, we take back this pride of the Quili and Rani Velu Nachiyar of Sivagangai and their valor and their sacrifice in the freedom movement will not be forgotten. So you can see that Velu Nachiyar, later Marudu brothers were taken and they were put to gallows by the British. அப்படின்னா என்னது? அவங்கள தூக்கிட்டு கொலை செஞ்சாங்க. Later, Marudu, சின்ன Marudu's son, later